Dear friends, welcome to Is American English Center. Take your American Grammar Level 5 grammar book. It is in the page number 128. Direct speech and indirect speech. Just think one minute or just 10 minutes. Close your eyes and just listen from morning to night. What were you doing? Either you are listening somebody speaking to you or you are speaking to somebody, right? From morning to night, this is what happening. See, I am speaking to you, you are listening, and you are speaking to somebody. Your father speaks, mother speaks, sister speaks, teacher speaks, your colleagues, manager, you speak to your juniors. So all the conversation is called direct speech and indirect speech. Morning to night. The communication, the word text communication, mostly 99% it goes through direct and indirect speech. You agree with that? With the body language, with the voice modulation, right? Gestures, countenance and what not. So, this is direct speech and indirect speech. So, what is the first? Assertive. What do you mean by assertive? The statement sentences are called assertive sentences. Statement, it is called statement sentences. It can be called as declarative sentences, which are changed from direct speech to indirect speech. Suppose if I say, I have 50 crore rupees. How much? I have 50 crore rupees, at least for say, we shall say, even though I don't have anything. I have 50 crore rupee, right? I have 50 crore rupee. I say to you, how do you go and say, sir told that he had. I have changes into he had. So, when you change from direct speech to indirect speech, what and all should be changed? In direct speech, in written English, inverted commas are there. Number one. In direct speech, for statements, inverted commas are there, right? Indirect speech, inverted commas are removed, right? For spoken, no need. For written, you have to write inverted commas, what they exactly speak. That is not there in direct speech. So, in direct speech, that shouldn't be there. But in indirect speech, you are adding that in indirect speech. This that is that pen. No, not that pen. This is that is connecting sentence, connecting word for two sentences, right? Tenses are there. Tenses are changed. So tenses, if it is in present tense, you change into past tense, past perfect, present continuous, past continuous. Present tense is changed into past tense in indirect speech. Past tense, see, present tense eat is changed into ate. Past tense ate is changed into had eaten. Past tense is eating is changes into is eating and are eating is changing into was eating and were eating in indirect speech. Now coming here, present perfect changes into past perfect. See, has eaten changes into had eaten. Has eaten or have eaten in present in indirect speech changes into had eaten. Present perfect continuous. Has been eating changes into had been eating, past perfect continuous. So, present perfect continuous changes into past perfect continuous. And present tense modal verbs, can eat changes into could eat, may eat changes into might eat, right sir? So, direct to indirect speech is the most important. Whoever wants to be technically strong in their written English, technically strong in their spoken English, technically strong in the communication skills, technically strong in interpersonal relationship, then you must be knowing the basics of direct to indirect conversion, right? Converting from direct to indirect, 4 type of sentences are there. What is that? Statement, next, question, third, imperative, fourth, or exclamatory. So, first statement sentences you are saying. Statement may be positive or negative. So, from changing to direct and indirect, inverted commas are removed in indirect speech. That is added in indirect speech. Tenses are changing in indirect speech. Present tense changes into past tense in indirect speech. Past tense changes into past perfect in indirect speech. Present continuous changes into past continuous in indirect speech. Present perfect changes into past perfect in indirect speech.
Present perfect continuous changes into past perfect continuous. Present tense modal verb changes into past tense modal verb. Hope you are able to understand, no doubt about it. Are you very clear about this? So out of the 4 sentences, you have come to the first sentences. Then you will be going for an examples, various examples for what? Checking your level of understanding. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5 வீடியோ நம்பர் 128. அசர்ட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன? வாக்கியங்கள். டிக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸும் என்றும் சொல்லலாம். சேஞ்ச் ஃப்ரம் டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது காலை முதல் இரவு வரை 24 மணி நேரங்கள், வாரத்தின் 7 நாட்கள், மாதத்தின் 30 நாட்கள், வருடத்தின் 365 நாட்களும் நீங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கக்கூடியது நேர்கூற்று அயற்கூற்று. ஒரு நிமிடம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள். காலை முதல் இரவு வரை என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள்? ஒன்று, மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்டிருப்பீர்கள், அல்லது நீங்கள் மற்றவர்களிடம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பீர்கள். அது ஆங்கிலத்திலே அதை டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்கிறோம். நேர்கூற்று அயற்கூற்று. ஸோ இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச், இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்பது அவர் சொன்னார், என்ன சொன்னார் என்று மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது அந்த இலக்கண ரீதியாக, அந்த தொழில்நுட்ப ரீதியாக எப்படி அவர் சொன்னார், இதை சொன்னார், இந்த விஷயத்தை சொன்னார் என்று சொல்லும் பொழுது அதில் மாற்றக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டு விட்டீர்கள் என்றால் ஆங்கிலத்திலே பேசக்கூடிய வல்லவராக, எழுதக்கூடிய வல்லவராக மாறிவிடுவீர்கள். உதாரணத்திற்கு டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் நேர்கூற்று, இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்றால் அயற்கூற்று ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். அதில் ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய நெகட்டிவ், எதிர்மறை வாக்கியம். உதாரணத்துக்கு ஐ ஹேவ் 10 crore ரூபீனா அது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஐ டோன்ட் ஹேவ் 10 crore ரூபீனா இது நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக மாறிவிடுகிறது. அதில் நேர்கூற்றில் சொல்லும்பொழுது எப்படி விடுகிறது, அயற்கூற்றில் சொல்லும்பொழுது எப்படி? நான் உங்களிடம் பேசுகிறேன், என்கிற 5 கோடி ரூபாய் இருக்கிறது. ஐ ஹேவ் 5 crores of rupees. நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? சார் சொன்னார், சார் டோல் தட், அதாகப்பட்டது. என்னிடம் 5 கோடி ரூபாய் இருக்கிறது என்பது அவரிடம் 5 கோடி ரூபாய் இருந்தது என்று. he had 5 crore rupees. ரைட்டுங்களா? ஸோ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் மாறும்பொழுது இந்த இன்வெர்டட் கமாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அடைப்புக்கு ஒரு எழுத்தாங்கிலத்தில் மட்டும், பேச்சாங்கிலத்தில். எழுத்தாங்கிலத்தில் என்ன சொல்கிறேன்? நீங்கள் அங்கே போய் சொல்கிறீங்க, சார் சொன்னார், எங்கிட்ட 5 கோடி ரூபாய் இருக்குது. எங்கிட்டங்கிறது நான் சொல்கிற அதே வாசகத்தை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த அடைப்பு குறியிட்டு சொல்கிறீர்கள். இது அயற்கூற்றிலே மாறும் பொழுது சார் சொன்னார், அவரிடம் 5 கோடி ரூபாய் இருந்தது என்று, அதாகப்பட்டது என்று சொல்லி அந்த இன்வெர்டட் கமாஸ் அடைப்புக்குறியை நீக்கி விடுகிறீர்கள். எழுத்தாங்கிலத்திலே, பேச்சாங்கிலத்திலே தேவையில்லை. தட் இஸ் நாட் தேர் இன் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். நேர்கூற்றிலே தட், அதாகப்பட்டது என்ற வார்த்தை இல்லை. ஆனால் அயற்கூற்றிலே தட் இஸ் ஆடட் இன் டைரக்ட் ஸ்பீச். அயற்கூற்றிலே தட், அதாகப்பட்டது என்று சேர்த்துக்கொள்ளப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு தட் பென்னுனா அந்த பேனா, இந்த தேட்னா அதாகப்பட்டது. ஸோ இந்த தேட் வந்து 2 வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. அடுத்ததாக டென்சஸ், அதே டென்சஸ் ஆர் சேஞ்ச். இங்கே டென்சஸ் என்றால் காலங்கள், வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், அது அப்படியே இருக்கும். ஆனால் இந்த அயற்கூற்றிலே அந்த காலங்கள் மாறி சொல்லுகிறாய். உதாரணத்துக்கு ஐ ஈட் ஏ மேங்கோ என்றால் நீங்கள் அங்கே போய் என்ன சொல்லுவீங்க? சார் டோல் தட் he ate a mango. that he ate a mango. eat ஏட்டாக மாறுகிறது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஐ ஈட் ஏ மேங்கோங்கிறது he ate a mango என்று மாறிவிடுகிறது. பாஸ்ட் டென்ஸ், இறந்த காலம், ஐ ate a mango என்று நான் சொல்லும் பொழுது சார் டோல் தட் he had eaten the mango, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடுகிறது. ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ், he is eating a mango அல்லது they are eating a mangoங்கிறது he was eating, they were eating, is eating, was eating ஆக மாறிவிடுகிறது. are eating, were eating ஆக மாறிவிடுகிறது. காலங்கள் மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றிலே நிகழ்கால எச்சம் இறந்த கால எச்சமாக மாறிவிடுகிறது. he has eaten a mango, அவன் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு இருக்கிறான் என்பது அயற்கூற்றிலே அவன் ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு இருந்தான், ஆமா, he had eaten என்று மாறிவிடுகிறது. have eaten, had eaten ஆக மாறிவிடுகிறது. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், அவன் ஒரு வாரமாக மாம்பழம் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறான். he has been eating mango for the last 1 week என்பது he had been eating mango for the last 1 week. he has been eating என்பது had been eating. present perfect continuous past perfect continuous ஆக நிகழ்கால எச்ச தொடர் வார்த்தை இறந்த கால எச்ச தொடர் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக present tense modal verb. modal verb என்றால் என்ன? வில்லும் ஷாலையும் தவிர கேன், குட், ஷால், ஷுட், வில், வுட், மஸ்ட், மே, மைட், ஆட், இதெல்லாம் எதிர்காலத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அனைத்தையுமே மாடல் வேர்ப் என்று சொல்லலாம், தப்பில்லை. ஐ கேன் ஈட், இந்த மாடல் வேர்ப் அனைத்தும் எதிர்காலத்தை சம்பந்தப்பட்டது. இது எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய மனோநிலையை, மனத்தன்மையை சொல்லக்கூடியது தான் இந்த மாடல் வேர்ப்.
கேன் ஈட் என்றால் என்ன, முடியக்கூடிய. ஐ கேன் ஈட், என்னால் மாம்பழம் சாப்பிட முடியும். இது அயற்கூற்றிலே சொல்லும் பொழுது told that he could eat, அவரால் மாம்பழம் சாப்பிட முடிந்ததாமா. முடியும் என்பது முடிந்தது என்று வருகிறது. கேன் என்பது கேன் ஈட் என்பது குட் ஈட் என்று மாறிவிடுகிறது. மே ஈட் சாப்பிடலாம், சாப்பிட முடிந்திருக்கலாம் என்று வருகிறது. குட் மைட் ஈட் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றும் கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை அறிந்து கொண்டு உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்தை மேன்மைப்படுத்துங்கள். நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது வினைச்சொல்லினுடைய காலங்கள் மாறுகிறது. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறும்பொழுது வினையுறு சொற்கள் மாறுகிறது. தட்டு சேர்த்தப்படுகிறது. எழுத்தாங்கிலத்தில் இன்வெர்டட் கமா இருக்காது. ஸோ இதை அறிந்து தெரிந்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நாம் மேலும் சில நேர்கூற்று அயற்கூற்று வாக்கியங்களை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.